ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു gkctutorials. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ക്യാഷ് നൽകി ജോയിൻ മെമ്പർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോ നിർബന്ധമായും കാണുക. ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യാവൂ. കൂടാതെ ഏതൊക്കെ ക്ലാസുകളാണ് പെയ്ഡായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാൻ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി വീഡിയോസ് എന്നൊരു ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏതെല്ലാം പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള ക്ലാസുകളാണ് പെയ്ഡായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓൾറെഡി മെമ്പേഴ്സ് ആയവർക്ക് വീഡിയോ കാണാവുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കേരള PSCയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള എക്സാമിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുൻപ് നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കിർഷോഫ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോ KVL. Kirchhoff's voltage law is based on law of conservation of dash. Kirchhoff's voltage law is based on law of conservation of dash. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എനർജി. Kirchhoff's voltage law is otherwise known as Kirchhoff's second law or Kirchhoff's loop rule or Kirchhoff's mesh rule, etc. That means it is based on the principle of law of conservation of energy. In short, Kirchhoff's first law is based on the conservation of charge and Kirchhoff's second law is based on conservation of energy. Okay. Next question, which law is applied in hydraulic brake system? Which law is applied in hydraulic brake system? Correct answer is Pascal's law. ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോ പാസ്കൽസ് ലോയാണ്. ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പാസ്കൽസ് ലോ. Whenever some pressure is applied on fluid, it travels uniformly in all the directions. Noted pointers, important application of Pascal's law is the hydraulic lift used to lift heavy objects. Related another question is, which law states that external pressure applied upon a confined fluid is transmitted uniformly in all directions? Which law states that external pressure applied upon a confined fluid is transmitted uniformly in all directions? Answer, Pascal's law. A closed switch has a resistance of dash. A closed switch has a resistance of dash. Correct answer is 0. That means closed switch is equal to short circuit. Closed switch is equal to short circuit. So it has a resistance of 0 ohms. Closed switch is equal to short circuit, so it has resistance of 0. And open switch is equal to open circuit. Open switch is equal to open circuit, so it has resistance of infinity. Closed switch is equal to short circuit, so it has a resistance of 0. Open switch is equal to open circuit, so it has resistance of infinity. Which electronic component is used as a solid state switch? Which electronic component is used as a solid state switch? Correct answer, transistor. Transistor is a current operator device. One of the main use of the transistor is to transform DC signal on or off is solid state switches. Solid state electronics means semiconductor electronics. Semiconductor devices are transistors, diodes and ICs. Transistors are made up of one or more semiconductors. The maximum temperature in the IC engine cylinder is the maximum temperature in the IC engine cylinder is 2000 to 2500 degrees Celsius. What is the working principle of alternator?
what is the working principle of alternator? Electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the working principle of alternator. Working principle of induction motor or working principle of synchronized generator is also electromagnetic induction. Which device is used for converting AC to DC is called? Which device is used for converting AC to DC is called? Answer is rectifier or diodes. Rectifier or diodes. MOSFET stands for MOSFET. That means MOSFET. MOSFET stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. Metal oxide semiconductor field effect transistor. And JFET full form is junction gate field effect transistor. Junction gate field effect transistor. The difference between JFET and MOSFET is JFET is a 3-terminal semiconductor device, but MOSFET is 4-terminal semiconductor device. Full form of MOSFET is metal oxide semiconductor field effect transistor. JFET full form is junction gate field effect transistor. Next question is the process commonly used for the manufacturing of cylinder liners is. The process commonly used for the manufacturing of cylinder liners is. Correct answer, centrifugal casting. Application or uses of centrifugal casting are manufacturing cylinder liners, flywheels, used to cast hollow cylindrical metal pipes, tubes, sleeve valve of piston engines, etc. And the application of centrifugal casting for automobiles are cylindrical liners, piston rings, gear blanks, bearing bushings, transmission systems, etc. And also application of centrifugal casting for electronics is switch gear components. Semiconductor has generally how many valence electrons? Semiconductor has generally how many valence electrons? Answer is 4. Materials that have a conductivity between conductors and insulators. The common semiconductor elements are carbon, silicon, germanium, etc. are the group 4 elements, means they have 4 valence electrons. Which material or metal is used for heating element? Which material or metal is used for heating element? Answer is nichrome. Heating element wires are made up of flat nichrome. Nichrome wires is used as a heating element because of high resistivity. Nichrome wires is used as a heating element because it has high resistivity. Nichrome means nickel and chromium alloy. Nichrome means nickel plus chromium alloy. Nickel 80%, chromium 20%. That is the ratio. So, which material or metal is used for heating element? Nichrome. Next question. How many number of electrons will move in 1 second for 1 ampere current through a cross section of the conductor? How many number of electrons will move in 1 second for 1 ampere current through a cross section of a conductor? Correct answer is 6.24 into 10 raised to 18. The direction of magnetic field around a current carrying conductor is determined by applying. The direction of magnetic field around a current carrying conductor is determined by applying. Answer, Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule is used for electric motors, create motion or direction. Varistors are non-linear resistors.
What are the factors which affect the resistance of a material? Are the factors which affect the resistance of a material? Answer is length of material, nature of material, temperature, area of cross section. The factors that affect the resistance of a material is length of material, nature of material, temperature, and area of cross section. The SI unit of specific resistance is ohm meter. Answer is ohm meter. Resistance is measured in ohm. Which electrolyte is used in carbon zinc dry cells? Which electrolyte is used in carbon zinc dry cells? Answer ammonium chloride. The curve representing Ohm's law is answer linear. The three-phase synchronous motor have how many slip rings? A three-phase synchronous motor have how many slip rings? 2. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. സീ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.